వెల్కమ్ టు ఎస్పీ మైండ్ ఛానల్. వ్యూవర్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకి మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాము. ఈ వీడియోలో మనము పేపర్ కోడ్ 8 నవంబర్ 2020 మోడల్ పేపర్ని చూద్దాము. అలాగే ఎగ్జామ్ టిప్స్ని కూడా చూద్దాం. ఎగ్జామ్లో మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 120 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. 100 క్వశ్చన్స్కి 100 మినిట్స్ టైం వేసుకున్న ఇంకా 20 మినిట్స్ టైం మీకు లాస్ట్లో మిగులుతుంది. సో ముందర మీరు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ 1 to 100 క్వశ్చన్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుంటూ మీరు ఆన్సర్ చేసేయండి. మీకు స్క్రీన్ మీద టైం లెఫ్ట్ చూసుకుంటూ ఉండండి. ఏ క్వశ్చన్ దగ్గర 1 నిమిషం కంటే ఎక్కువ ఉండద్దు. 1 నిమిషం కంటే ఎక్కువ ఏదైనా క్వశ్చన్ తీసుకుంటుంది అనుకుంటే వెంటనే మీరు ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. అంతేకాని ఏ ఆన్సర్ పెట్టకుండా ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్ళొద్దు. అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏమిటంటే తర్వాత చూసుకుందాంలే అని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ బ్లాంక్లో వదిలేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తారు. అలా 100 క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు 1 నిమిషం కంటే ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు లాస్ట్లో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోతాయి, వాటికి ఆన్సర్లు చేయలేరు. అలాగే ముందు ఏవైతే బ్లాంకులుగా వదిలేశారో వాటికి ఆన్సర్లు కూడా చేయలేరు. దానివల్ల పాస్ మార్కులు గెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దామా? ద రూల్స్ రిగార్డింగ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఫర్ embezzlement of public monies or properties given in dash of APFC volume 1. Article 302. Minimum pension applicable to a pensioner per month in RPS 2015. Answer 6500 rupees. Revised scales of pay rules 2015. ఇందులో మినిమం పెన్షన్ గురించి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మినిమం పెన్షన్ గురించి ఇక్కడ మనకు కనిపించింది. సో పేజ్ నెంబర్ 119కి వెళ్ళండి. పేజ్ నెంబర్ 119లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. 2 పేజీల్లోనూ చాలా ఫాస్ట్గా చెక్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆల్సో హియర్ బై ఆర్డర్ దట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మినిమం పెన్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ 3350 రూపీస్ పర్ మంత్ షాల్ బి ఎన్హాన్స్డ్ టు 6500 రూపీస్ పర్ మంత్. అంటే ఇక్కడ మినిమం పెన్షన్ అనేది ఎంతకి ఇంక్రీజ్ చేశారు? 6500. అంటే మినిమం పెన్షన్ ఎంత ఉన్నట్టు? 6500 రూపీస్. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ. శాంక్షనింగ్ అథారిటీ ఫర్ ఏ న్యూ పర్మనెంట్ అడ్వాన్స్ టు ఎన్ ఆఫీస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్. దీనికి ఫైనాన్షియల్ కోడ్ వాల్యూమ్ 1లో మీరు చాప్టర్ 10లో అడ్వాన్సెస్ గురించి ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. The age of superannuation of superior government servant in AP state is 60 years. A government servant shall have option to retire from service voluntarily after he has put in not less than dash years qualifying service, 20 years. Article 272 of AP Financial Code deals with repayment of lapsed deposits. What is the maximum pension that can be commuted? 40%. Certificate of credit shall be issued in case of loss original challan under TR10 SR6. ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఎలా చూడాలో చూద్దాం. ఇలాగా TR/SR అని కానీ ఇస్తే కనుక మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 1 తీయండి. అందులో ఒకసారి కంటెంట్స్ అన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూసుకోవాలి. మీరు ఖాళీ ఉన్న సమయాల్లో కంటెంట్స్ అన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇస్తాడు TR27. మనకేం కావాలి? సో మనకేం కావాలి? TR10 SR6. సో ఇక్కడ TR27 ఉంది. సో మనకి TR10 కావాలి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా చెప్పగానే ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ నెంబర్ ఎంత అనేది వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ని ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. కార్నర్లో ఉంటుంది టాప్ మోస్ట్. సో TR10 SR6, TR4, TR10, TR5, TR7, TR10, SR2 ఉంది. మనకి SR6 కావాలి. SR3, SR6. ఓకే. సో సర్టిఫికెట్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఇది. సో మనకు కూడా అదే ఇచ్చాడు, TR10 SR6. సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇష్యూడ్ గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి.
What is the maximum period of extraordinary leave other than medical ground that counts as qualifying service for pension? Answer 36 months. The bill should be signed by the DDO with dated signature SR1 of TR16. Quote the rule leave cannot be claimed as a right in fundamental rules. Answer FR67. The salaries of government employees under 10 are drawn from dash according to the AP budget manual. Answer consolidated fund. ఈ బడ్జెట్ మాన్యువల్లో మీరు కంటెంట్స్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ కూడా మీరు కంటెంట్స్ ఏమున్నాయనేది కంపల్సరీ చూడాలి. సో ఇక్కడ పార్ట్ 1 స్ట్రక్చర్ గురించి ఇచ్చాడు. పార్ట్ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్. సో ఇక్కడంతా ఎస్టిమేట్స్, ఓకే, స్ట్రక్చర్, ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. థర్డ్ వన్ అంతా అపెండిసెస్ గురించి ఇచ్చాడు. సో అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అపెండిసెస్లో ఇక్కడ డీటెయిల్ ప్రొసీజర్ గురించి ఉంది, అలాగే స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి ఉంది. సో ఇందులో హెడ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసుకోవాలి క్వశ్చన్కి ఆన్సరు. సో పార్ట్ 3 అనమాట ఇది. ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్? 109 నుంచి స్టార్ట్. సో 010 హెడ్ అకౌంట్ ఏంటి? శాలరీస్. ఓకే, శాంక్షనింగ్ అథారిటీస్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ డాష్ ఆఫ్ APFC వాల్యూమ్ 1 ఆర్టికల్ 239. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎవరీ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ బిఫోర్ రిపోర్టింగ్ టు సర్వీస్ యాజ్ పర్ డాష్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రూల్స్. రూల్ నెంబర్ 10. The adjustment of municipal rates and taxes on government buildings shall be done according to dash of AP Accounts Code Volume 1. Answer Article 40. See Account Code Volume 1 అన్నాడు. సో అందులో ఏమున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ అన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్ ఉంది, పేజ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఆప్షన్స్లో కూడా ఆర్టికల్ అని ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్స్లో చెక్ చేయండి. సో ఆప్షన్ 40 మనకి ఇక్కడ మున్సిపల్ రేట్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ గురించి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ 40, ఆర్టికల్ నెంబర్ 40 అనమాట. సో ఇలాగా కంటెంట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరికిపోతే 30 సెకండ్స్లో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ. సో 1 to 100 క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అలా 1 to 100 చెక్ చేసేసాక అప్పుడు మీకు తెలియని క్వశ్చన్కి మళ్ళీ వెనక్కి రండి. ఒకవేళ మీకు అక్కడ 1 minute కంటే ఎక్కువ పడేసింది టైం అంటే మాత్రం ఇంకొక అసలు సెకండ్ థాటే వద్దు. మీరు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టేసి, ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టేసి మార్క్ని రివ్యూ చేసుకుని వెంటనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. మీకు టైము మీకు అక్కడ సేవ్ అయిపోతుంది. అలా 100 క్వశ్చన్స్ 80 minutes లోపే చేసుకోండి. ఇంకా మీకు 40 minutes టైం మిగులుతుంది. అప్పుడు ఏవైతే మార్క్ని రివ్యూ చేశారు కరెక్ట్గా ఇలా డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ 40 అనేది మనకి గన్షాట్గా కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో అలాంటివన్నీ కూడా మార్క్ని సేవ్ చేయండి. సో మార్క్ని సేవ్ చేసిన వాటిని రెండోసారి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మార్క్ అండ్ రివ్యూ చేసిన వాటిని లాస్ట్లో టైం మిగులుతుంది కాబట్టి మీరు వెనక్కి వచ్చి అగైన్ చెక్ చేసుకునే టైం మిగులుతుంది. సో 100% పాస్ అయిపోతారు మీరు. What is the maximum number of days of commuted leave an employee can avail during the entire service? Answer 240 days. Lodging charges per day admissible to a government servant of grade 1 on the official tour to New Delhi. Answer 1300 rupees. See ఇక్కడ మనకి లాడ్జింగ్ ఛార్జెస్ అడిగాడు. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్కి, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. ఇక్కడ లాడ్జింగ్ ఛార్జెస్ గురించి ఉంది. RPS 2015. సో 136 పేజ్.
సో ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత లాడ్జింగ్ ఛార్జ్ గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్కి. సి లాడ్జింగ్ ఛార్జెస్. సి గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్, దిస్ ఇస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్, హైదరాబాద్ ఆర్ సికింద్రాబాద్, ఢిల్లీ. సో గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్స్కి ఢిల్లీకి ఎంత 1300 రూపీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో అన్ని టేబుల్స్లోనే ఉంటాయి ఆర్పిఎస్ ఎక్కువగా ఆన్సర్లు మీకు అన్నీ. ఆల్రెడీ నాది ప్రీవియస్ వీడియో ఉంది ఆర్పిఎస్, ఒకసారి చూసుకోండి. ఆర్పిఎస్ 2015, అందులో నేను చాలా క్లారిటీగా చాలా క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఎలా చూసుకోవాలి, ఎక్కువగా ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. What is maximum weightage that a government servant can add to his qualifying service to get full benefits of pension is? Answer 5 years. Competent authority to sanction abroad leave 5 years in entire service is government. The responsibility for the deduction of tax at source lies with drawing and disbursement officer. Treasury should maintain a register in dash showing the particulars of sealed parcels and cash chest received for custody. Answer form number 19. మీ దగ్గర ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 2 ఉంటే కూడా తీసుకెళ్ళిపోండి ఈ ఎగ్జామ్కి. ఇందులో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఫామ్ నెంబర్స్, సెకండ్ పార్ట్ అంతా మొత్తం ఫామ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 2లో ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా అపెండిక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచే వచ్చేస్తాయి, కంటెంట్స్ నుంచి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. సెకండ్ పార్ట్ అంతా ఫామ్ నెంబర్స్ గురించి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాడు కదా 18, 19, 20, 21 అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఫామ్ నెంబర్స్ని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఫామ్ నెంబర్ 19 సేఫ్ కస్టడీ రిజిస్టర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాష్ గురించి, కస్టడీ, సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడాడు. సో ఇందులో దానికి ఆన్సర్ సరిపోయేది ఫామ్ నెంబర్ 19 అనమాట. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి మన ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చూసి పెట్టేయచ్చు కంటెంట్స్ నుంచే. సో ఈ యొక్క బుక్ ఉంటే, ఈ బుక్ ఉంటే కనుక మీతో పాటు తీసుకెళ్ళండి. ఇది కూడా బేర్ యాక్ట్ బుక్కే. ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 1 ఎలాగో తీసుకెళ్ళాలి, వాల్యూమ్ 2 ఉంటే కూడా తీసుకెళ్ళండి. దీని మీద మినిమం 2-3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయి. Which of the following provisions empowers a drawing and disbursement officer to deduct income tax from the employee's pay? Answer Article 86 of AP Financial Code Volume 1. Which of the following first digit of major head represent revenue receipts? Answer 0 or 1. ఇందులో రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ యొక్క కోడ్స్, ఫస్ట్ డిజిట్ యొక్క కోడ్ గురించి అడుగుతున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే అలా అడిగాడో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రిసిప్ట్స్ గురించి చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్. ఓకే, సో పేజ్ నెంబర్ 28 నియర్ దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ లైక్ 0, 1 అంటే కోడ్స్ అనమాట అవి. సో కోడిఫికేషన్ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ చూడండి. The coding pattern is that first digit in the major head under receipts either 0 or 1. So 0 or 1 unte avi receipts anamata. Quote the rule under which the full additional charge allowance is sanctioned. Answer FR 49. Contributory pension scheme applicable to employee who joins to duty on or after September 1st, 2004. Who is the competent authority to sanction provisional pension to non-gazetted employee against whom charges are pending at the time of retirement? Answer Pension Sanctioning Authority. Object head in 7-tier classification is also called detailed head. ఈ బడ్జెట్ మాన్యువల్ చెక్ చేయండి, ఈజీగా దొరికిపోతుంది ఇది. Budget estimates are detailed estimates of dash in financial year, receipts and expenditure. The female government servant can avail childcare leave up to 2 months. RPS 2015లో ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ గురించి చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఇచ్చాడు. సో శాంక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఫర్ 2 months టు ద ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సో కంటెంట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరికేసింది 2 months. ఓకే,
The medical allowance granted to pensioners in PRC 2015 is 300 rupees. Standards of financial property is explained in Chapter 1 of the APFC Volume 1 under Article 3. The head of account for a particular item of expenditure is written as number ichadu. The major head in the classification is 4801. Sanctioning authority for grant of study leave under fundamental rules. Answer: Government. The authority under which the recoveries from pay bill shall not exceed 1/3 of the pay is Article 58 of AP Financial Code Volume 1. Festival advances shall be admissible on the eve of any festival given in the list of general and optional holidays of government. What is the maximum period of deputation allowed to government servant on a foreign service? Answer: 5 years. Classification of expenditure as charged and voted categories is discussed in dash of AP Accounts Code Volume 1, Article 28. A government servant who wants to retire from service voluntarily has to give dash prior notice as per APRPR 1980. Answer: 3 months. According to the definitions of budget manual, charged expenditure is not submitted to vote of the Legislature Assembly under dash of Constitution of India. Answer: Article 202. As per APRPR 1980, service weightage for voluntary retirement of a government servant is 5 years. Financial year is defined in dash of AP Financial Code Volume 1, Article 6. For successful financial management, government needs advanced planning and accurate estimation. The commutation value of pension (CVP) of state government service pensioner will normally be restored after completion dash number of years. Answer: 15. Which of the following provisions of fundamental rules deals with handovering of charge? Answer: FR 17. A government employee is entitled to house building allowance on completion of dash years of service. Answer: 8 years. దీనికి ఆర్పిఎస్ 2015లో లాస్ట్లో ఉంటుంది హౌస్ బిల్డింగ్ అలవెన్స్ అని చెప్పేసి హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీన్ని. ఫిమేల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అండర్వెంట్ ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ 14 days. What is the maximum gratuity payable to a retired government employee as per RPS 2015? Answer: 12 lakhs. Minimum amount payable as obsequious charges on death of pensioner in RPS 2015. Answer: 15,000. As per following provision, no municipal tax is payable on public building situated in a cantonment. Article 120 of AP Financial Code Volume 1. What is the maximum entitlement of HRA other than HYD and Secunderabad? Answer: 15,000 rupees. Special disability leave in no case shall not exceed dash in entire service. Answer: 24 months. Extraordinary leave sanctioning authority up to dash is head of the department. Answer: 6 months. Which is not qualifying service? Option 2 is correct. The service below 18 years of age. Procedure of dismantle of government records connected with accounts described under dash of AP Financial Code. Answer: Article 326. The leave salary contribution payable in case of deputation to foreign service is dash on the pay of government servant from the time to time. Answer: 11%. Leave cannot be sanctioned continuously for a period of exceeding 5 years as per fundamental rules. Answer: FR 18.
As per Rule 9 of APRPR 1980 has reserved the right of withhold of pension and gratuity. Answer: Government. Which of the following appendix of AP Financial Code Volume 2 deals with the regulations related to audit of receipts and stores and stock accounts? Answer: Appendix 10. A measure that starts with digit 4 and 5 is dash under AP State Budget Manual. Answer: Capital Expenditure. Tender system deals in AP Financial Code Volume 1 under Article 125. The earning capacity of earned leave by the government servant in superior service appointed regularly for a calendar year is 30 days. Which of the following provision deals with the rules regarding last pay certificate is TR 23 of Treasury Code? If a government servant is removed as per CCA Rule 9 or dismissed from the service, the sanctioning authority may sanction dash as per rules of APRPR 1980. Answer: Compassionate allowance. What is the earning capacity of half-pay leave by a government servant appointing regularly? 20 days after completion of every year. Budget memorandum is prepared by Government of Finance Department. Dash is sanctioned to a male government servant having less than 2 surviving children to take care of his wife. Paternity leave. As per AP Financial Code, contingent charges means the incidental expenditure necessarily incurred in running an office. Quote the rule: pension subject to future good conduct in AP Revised Pension Rules 1980. Answer: Rule 8. According to TR 16 SR 14 of AP Treasury Code, a DDO shall furnish dash along with a claim non-roll certificate. Directions regulating the interdepartmental transfers in accounting are detailed under Chapter 4 Account Code Volume 1. Daily allowance admissible to an officer in Grade 2 for tours within the state. Answer: 300 rupees. There is no completed information on record with regard to date of birth of government servant in the service register. Only the year 1980 was found to have been recorded. Then the date of birth should be: option 1 is correct, 1st July 1980. The maximum number of stagnation increments shall allowed in RPS 2015. Answer: 5. The district collector has power to make discretionary grants for the construction, repairs and improvement of drinking water resources for poor classes under dash APFC Volume 1, Article 213. Leave sanction to female government servant for miscarriage or abortion to take hospitalization is 6 weeks. Bill forms in which amounts should be drawn by DDO in the forms prescribed in AP Treasury Code. According to Chapter 5 of Accounts Code Volume 1, as a general rule, recoveries from private persons should be treated as revenue. The object head for major work is 530. The fitment given for fixations of pay in PRC 2015. Answer: 43%. The provisions in the Manual of Special Pays and Allowance are called rules. Boy service means service rendered prior to dash years of age, 18 years. The family pension to a minor should be paid to which of the following guardian on behalf of the minor?
The female government servant is eligible for dash of leave to undergo hysterectomy operation. Answer 45 days. Procedure to be followed by drawing officer in respect of time expired checks is given in dash AP Treasury Code. Answer TR 16 SR 49. A government servant appointed on a compassionate grounds on drawing family pension is eligible for dearness allowance on salary only. Guidelines for insurance of government property given in Article 319 of APFC Volume 1. Subsistence allowance payable to a government servant shall be reviewed after dash months from the date of suspension, 3 months. The procedure and instructions about recovery of civil court attachments to the pay and allowances of government servant are explained under Article of dash of AP Financial Code Volume 1. Answer Article 87. Which of the following is not allowed while surrender of annual leave? Answer interim relief. For refund of lapsed deposits, the APTC form of dash used. APTC form 65. See దీనిని AP Treasury Code Volume 2లో ఫామ్స్లో చూడండి. Mortgage bond for a motor car on account of which government servant has drawn in advance shall be in the form number dash prescribed in the Financial Code. Answer form number 14. AP revised pension rules 1980 are coming to the force are applicable from October 29, 1979. Who will get weightage while calculating pension? Option 3 is correct. Those retired on superannuation and voluntarily. A government servant will be sanctioned as selected for discharge from service owing to the abolition of his permanent post and not opted for another post. Option 1 is correct. Compensation pension. How many days special casual leave can be sanctioned to the employee who donated? Answer 4 is correct. 1 day. The rate of daily allowance for tour to Hyderabad and Secunderabad to the grade 1 officer from 11/12/2015. Option 1 is correct. 600 rupees. If the government service dies while in service after completing 5 years qualifying service, the retirement gratuity will be calculated as he had completed dash years of qualifying service or his actual qualifying service, whichever is more. Option 4 is correct. 18 years. TA claims which are not preferred within 3 years of performance of journey should not be admitted under Article 55 of APFC Volume 1. Invalid pensions granted in APRPR 1980 under Rule 37. The article in Financial Code Volume 1 which contains the instructions for payment of pay and allowances due in respect of government servant whose whereabouts are not known. Answer 3 is correct. Article 81. సో వ్యూవర్స్ చూశారు కదా ఈ మోడల్ పేపర్ని, చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు. సో కంప్యూటర్లో పేపర్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీరు తడబడకుండా అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఏ క్వశ్చన్ని బ్లాంక్గా వదిలి మాత్రం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళకండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.